ফার্স্ট টাইম ছবিটা সিলেক্ট করে নিব। রিফাইন ব্রাশ টেপ করে আমরা আইসটাকে ঠিক করে নিব। এখন চুলগুলো সেট করে নিতে হবে। আইস ক্লিন দেখার জন্য নতুন একটা লেন্স ইউজ করা হয়েছে এখানে। একটা স্টিকার ইউজ করা হয়েছে। তারপর আমাদের মেইন কাজ লাইটরুমের। দেন একটা র পিক কপি করা হলো। এখন জাস্ট পেস্ট করে অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে। দেন কালার কম্বিনেশনের কিছু সেটআপ করে নিলাম।